Good morning, students. Today we are going to see exercise 2.9. Before that, we are going to see about the properties of integrals. Okay, properties of definite integrals. What is mean by definite integrals? If there is a upper limit and lower limit, if the limit are mentioned, it is said to be the definite integrals. So now we are going to see about the properties of definite integrals. So the first property is integral a to b f of x dx is equal to integral a to b f of t dt. You can apply with any other variable instead of x. That is the first property. Second property, if you want to change the limit, integral a to b f of x dx is equal to, when we want to change the limit, you can change the sign, minus b to a f of x dx. Okay, so this is second property. Third property is property number 3, integral a to b f of x plus or minus g of x dx can be written as two integrals, integral a to b f of x dx plus or minus integral a to b g of x dx. Okay, so this is the third property. Now we can see property number 4. Property number 4, if f of x is continuous function in the interval, closed interval a comma b, and if there is any point in between a and b, for example, a less than c less than b, if a comma b, c lies between a and b, the integral a to b f of x dx can be written as integral a to c f of x dx plus integral c to b f of x dx. So we are having in between limit. That limit can be written like this. We have seen already in the previous exercise. By taking 2 to 4, if you want to go to 2 to 3, we have to take 2 to 3 f of x dx plus 3 to 4 f of x dx. So this type of problem we have done in the previous exercise. Now property number 5, integral 0 to a f of x dx can be written as integral 0 to a f of a minus x dx. Okay, so this is a very important property. And then property number 6, integral minus a to a f of x dx. This is also a very important property. The answer for this will be two values. One is 2 into 0 to a f of x dx if f of x is even function. So if f of x is even function, we can write it as 2 into 0 to a f of x dx. If it is an odd function, 0 if f of x is odd. So it is a very important property that minus a to a is same limit with the different signs. The value will be equal to 0 if f of x is odd function. The value will be equal to 2 into 0 to a f of x dx if f of x is an even function. Okay. Next, the last property is property number 7. Integral a to b f of x dx is equal to integral a to b f of a plus b minus x dx. Okay, so these are the 7 properties we are going to see in the next exercise. Okay, first write down all the 7 properties. Be thorough with the 7 properties. The main property is when we want to change the limit, we can change with the sign alone. Okay, the next property important is 0 to a f of x dx can be written as, for example, if you are having 0 to pi by 2 and function is sin x or cos x, we can change it in the another function by writing a minus x, pi by 2 minus x. For example, cos of pi by 2 minus x is sin x, sin of pi by 2 minus x is
cos x. So for that we can use this property, and this property can be used when the value is same and the but with the different sign. F of x is an odd function, it is 0. If it is an even function, we can write the integral like this. And the last property is a to b. Here 0 to a minus x. Here a to b, it is a plus b minus x. So using this 7 properties, we are going to see the next exercise. Exercise 2.9. Okay. Evaluate the following using properties of integral. The question is using properties of integral. So the first question is integral minus pi by 4 to pi by 4 x cube cos cube x dx. முதல்ல நீ என்ன பண்ணணும், இந்த லிமிட்டை பார்க்கணும். மைனஸ் ஏ டு ஏன்ற மாதிரி இருக்கு. மைனஸ் ஏ டு ஏனா இப்போ இது ஆட் ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டோம்னா இந்த இன்டெக்ரலோட வேல்யூ என்ன சொல்லிடலாம், 0ன்னு சொல்லிடலாம். If it is an even function சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா we have to write it as 2 into 0 to pi by 4 this function. Okay. So first let us take the function f of x. F of x here is x cube into cos cube x. இது even function odd function ஆனு எப்படி கண்டுபிடிப்ப? We have to substitute in the place of x as minus x. Minus x substitute பண்றப்ப minus f of x னு வந்துச்சுன்னா odd function. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. f of minus x நீ substitute பண்றப்ப minus f of x வந்துச்சுன்னா it represent odd function. Okay. f of minus x substitute பண்றப்ப answer வந்து f of x நே வந்துச்சு அப்படின்னா even function. So இது ரெண்டும் உனக்கு கட்டாயமா தெரிஞ்சிருக்கணும். இது வந்து நம்ம 11th ஸ்டாண்டர்ட்லயே படிச்சிருக்கோம். So minus x substitute பண்றப்ப minus f of x வந்துச்சுன்னா it represent odd function. f of minus x substitute பண்றப்ப plus f of x வந்துச்சுன்னா even function. So let us substitute minus x. எப்பவுமே இந்த trigonometric functionல minus x substitute பண்ணி இந்த power இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை whole to the power எடுத்துக்கணும். சரியா? So இப்போ minus x the whole cube என்னது? Minus x cube. Okay. Cos of minus x என்னது? Cos of minus x is cos x, isn't it? Because it is an even function. Cos of minus x is cos x. So we can write this as cos x the whole cube. அப்ப இதை எப்படி எழுதுவ? Minus x cube cos cube x னு எழுதுறோம். அப்ப நமக்கு இருக்கிற இந்த f of x ஓட ஃபங்க்ஷன்ல நமக்கு நெகட்டிவ் வந்துருச்சு. அப்ப this is minus f of x. Minus f of x னா என்ன சொல்லிருவோம்? Therefore f of x is odd function. Odd function னா அந்த லிமிட்டோட வேல்யூ என்னது? இன்டெக்ரலோட வேல்யூ 0. அப்ப integral minus pi by 4 to pi by 4 x cube cos cube x dx is equal to 0 னு. Okay. So இது ரொம்ப easy. f of minus x ல இருந்து minus f of x னு நம்ம சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா it is an odd function. அப்ப integralோட value straight என்ன கொடுத்துடலாம்? 0 னு கொடுத்துடலாம். Now let us go to the problem number 2. Problem number 2 அதே format தான். minus pi by 2 to pi by 2 sin square theta d theta அப்படின்னு இருக்கு. So again நம்ம இதை என்ன பண்ண போறோம்? f of theta னு எடுத்துக்குவோம். f of theta என்ன இருக்கு? sin square theta இருக்கு. நம்ம minus theta substitute பண்ணி பார்ப்போம். அப்ப sin of minus theta the whole square னு வரும். sin of minus theta என்னது? Sin of minus theta is minus sin theta. Sin of minus theta is minus sin theta because the sin is an odd function. அப்ப இது எப்படி வரும்? Minus sin theta the whole square னு வரும். அப்ப minus whole square என்னவாகும்? Minus into minus plus ஆயிடும். அப்ப sin square theta னு வருது. Okay. Sin square theta னா நமக்கு இருக்கிற ஃபங்க்ஷனே வந்துருச்சு. f of theta வே வந்துருச்சு. அப்ப f of minus theta substitute பண்றப்ப we are getting f of theta. Therefore f of theta is an even function. Odd function னா கொடுத்திருக்க integral value வந்து 0 போட்டுறலாம். இங்க வந்து it is an even function னு வந்துருச்சு. அப்ப இதை என்ன பண்ணலாம் நம்ம? We have to write down the given problem. Minus pi by 2 to pi by 2 sin square theta
d theta is equal to, இப்போ இது ஈவன் ஃபங்க்ஷன்றனால நம்ம 2 into 0 to a, ஏங்கிற இடத்துல என்ன இருக்கு 5/2 இருக்கு, அப்ப 0 to 5/2 f of theta d theta அப்படின்னு வரும் இல்லையா, f of theta d theta ன்னு வரும். அப்ப what is this, 0 to 5/2 2 into f of theta என்னது value sin square theta, sin square theta d theta. But you don't know how to integrate sin square theta. So let us use the formula. எப்பவுமே இந்த ஸ்கொயர் வந்துச்சுனாலே இன்டகிரேஷன்ல டிஃபிகல்ட் தான். அதனால அந்த ஸ்கொயரை வந்து நம்ம சிம்பிள் வேல்யூவா மாத்துறதுக்கு we can write down the formula of sin square theta as 1 minus cos 2 theta divided by 2 d theta. So sin square theta க்கு நம்ம என்ன ஃபார்முலா அப்ளை பண்றோம், 1 minus cos 2 theta divided by 2ங்கிற ஃபார்முலாவை நம்ம அப்ளை பண்றோம். இப்போ இதுல 1/2 நம்ம காமனா வெளில எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா 2ம் 2ம் கேன்சல் பண்ணிடலாம். 0 to 5/2 1 minus cos 2 theta d theta ன்னு வந்துருது இல்லையா. இப்போ இன்டகிரேட் பண்ணுவோம், 2 2 கேன்சல் ஆயிரும், அப்ப 0 to 5/2 வேணா, we are going to integrate. So 1 வந்து இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா it is theta minus cos 2 theta, cos 2 theta வை இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா sin 2 theta, 2 theta வை இன்டகிரேட் பண்றப்ப divided by 2 வரும். Okay, so the limit is from 0 to 5/2. Now first apply the upper limit, 5/2 minus sin 2 5/2 by 2 minus theta வுக்கு அப்ளை பண்ணோம்னா 0, அப்ப 0, அப்ப இதுவும் கேன்சல் ஆயிரும், அப்ப sin pi is 0 இல்லையா, minus 0/2. So your answer is 5/2. Okay, so your sin square theta வை நம்மனால integrate பண்ண முடியாது, so you have to apply the formula 1 minus cos 2 theta by 2 and then you can integrate like this. Okay, now let us go to the next problem, number 3. Problem number 3. Okay, minus 1 to 1 log of 2 minus x divided by 2 plus x dx. Okay, so now இப்போ இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா you can say that whether we can check whether it is an even function or odd function நம்ம செக் பண்ணணும். அப்ப இங்க f of x நம்ம எதை எடுத்துக்கலாம், கொடுத்திருக்க log of 2 minus x divided by 2 plus x. இதை எப்படிப்பா எழுதலாம், logல quotient rule யூஸ் பண்ணோம்னா log of 2 minus x minus log of 2 plus x ன்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் இல்லையா. So using the quotient rule in logarithm we can write like this. And then now let us substitute f of minus x. Okay, f of minus x substitute பண்ணா இப்போ எப்படி வரும், it will become as log of 2 plus x minus log of 2 minus x அப்படின்னு வந்துரும் இல்லையா. So how can you write this now, minus நம்ம இப்ப வெளில எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா we can write this as log of 2 minus x minus log of 2 plus x ன்னு எழுதலாமா. நம்ம மைனஸை வெளில எடுத்தாதான் இதை f of x ஃபங்க்ஷனை நம்ம கொண்டு வர முடியும். So இப்போ என்ன வருது, minus, this is nothing but f of x, அப்ப minus f of x. அப்ப f of minus x is equal to minus f of x னா என்ன சொல்லிடலாம், f of x is an odd function அப்படின்னு சொல்லிடலாம். f of x is an odd function. Therefore, the limit from minus 1 to 1 log of 2 minus x divided by 2 plus x dx is equal to 0. Odd function நால integral ஓட value என்னது 0. Okay. Now let us move to the next problem. Problem number 4. Here we are going to apply other property. 0 to a ங்கிற property நம்ம இங்க யூஸ் பண்ண போறோம். ஏன்னா 0 to 5/2 இருக்கு. sin power 7x divided by sin power 7x plus cos power 7x dx. எப்பவுமே இந்த மாதிரி ஒன்று வந்துருச்சு அப்படின்னா நீ வந்து இதை ஐன்னு எடுத்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1ன்னு எடுத்துக்கோ. அதாவது இன்டகிரேஷன் வேல்யூ, இன்டகிரேஷனை நம்ம ஐன்னு எடுத்துக்கிறோம், அதை வந்து நம்ம 1ன்னு எடுத்துக்கிறோம். அப்போ இங்க என்ன ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம், the property here we are going to use is 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of pi by 2 a minus x.
f of a minus x dxங்கிற ப்ராப்பர்ட்டியை யூஸ் பண்ண போறோம். அப்ப இங்க ஏங்கிற இடத்துல என்ன இருக்கு, நமக்கு pi by 2 இருக்கு. ஓகே, இப்போ நம்ம கொடுத்திருக்க ப்ராப்ளம் எழுதுவோம். I is equal to 0 to pi by 2. நான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணேன்னா sin power 7 of pi by 2 minus x டினாமினேட்டர்ல sin power 7 of pi by 2 minus x plus cos of pi by 2 minus x power 7 dx. ஓகே, இப்படி வந்துருச்சு. இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா sin pi by 2 minus x நமக்கு என்னன்னு தெரியும், cos pi by 2 cos x ன்னு தெரியும் இல்லையா. ஸோ 0 to pi by 2 மேல வந்து cos power 7 of x dx வந்துரும். டினாமினேட்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் sin இருக்குது cos ஆ மாறும், நெக்ஸ்ட் cos இருக்குது sin ஆ மாறும். Okay, so take this as equation number 2. Okay, now add equation 1 and 2. அப்ப ரெண்டு பக்கமும் left hand side I இருக்கு. So I plus I என்னவாயிரும் 2i. இந்த சைடு denominator ரெண்டுக்கும் சேம் தான், common denominator cos power 7x sorry dx போட்டிருக்கேன். x. Okay, so denominator is same, cos power 7x plus sin power 7x இங்க dx போட்டுக்கலாம். மேல ஆட் பண்ணோம்னா இங்க cos power 7x இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல sin power 7x இருக்கு. அப்ப cos power 7x plus sin power 7x னு வரும். So we can cancel this, so you are getting the value as integral of dx. What is limit is from 0 to pi by 2. What is integral of dx? Integral of dx is x. அப்ப 0 to pi by 2. அப்ப upper limit apply பண்ணோம்னா pi by 2 minus lower limit is 0. அப்ப நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு, 2i is equal to pi by 2 னு கிடைச்சிருக்கு இல்லையா. அப்ப what is I? I is equal to pi by 4. So the value for the given integral is pi by 4. Okay, so இந்த மாதிரி டைப்ல ப்ராப்ளம் வந்துச்சு 0 to aங்கிற ஃபார்மேட்ல வந்துச்சுனாலே அது உள்ள trigonometric function இருந்தா it is easier for you to apply 0 to a property and then make the given integral as I and change பண்ற ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ற அடுத்த இன்டெக்ரலையும் I ன்னு எடுத்துக்கோ. அப்ப ரெண்டு I யும் ஆட் பண்றப்ப we will get the answer as integral of dx mostly, and then we can apply and find out the answer. Okay, now let us go to the next problem. Problem number 5. நான் first startingலே problem let I is equal to னு எடுத்துக்கிறேன். I equal to 0 to a formula தான் இருக்கு. இதுவும் log of 1 by x minus 1 dx னு இருக்கு. Okay, so we can write I is equal to integral 0 to 1 log of LCM எடுத்தோம்னா 1 minus x by x dx. Take this as equation number 1. Okay, இப்போ இங்க நம்ம என்ன ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ண போறோம், 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx. சரியா, இந்த ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். அப்ப இப்ப அந்த ப்ராப்பர்ட்டி படி I எப்படி நமக்கு மாறும், integral 0 to 1 log of இங்க ஏங்கிற இடத்துல இங்க என்ன இருக்கு, நமக்கு 1 இருக்கு. ஓகே, so log of 1 minus இந்த xங்கிற இடத்துல நம்ம என்ன மாத்த போறோம், a minus x அப்படின்னு மாத்த போறோம். அப்போ 1 minus x divided by 1 minus x னு வரும். சரியா, so instead of x f of x க்கு பதிலா a minus x போடணும். அப்ப a minus xங்கிறது இங்க என்னவா இருக்கும், a 1 இருக்கறனால a minus x is equal to 1 minus x அப்படின்னு மாறும். சரியா, அப்ப xங்கிற இடத்துல நம்ம 1 minus x சேஞ்ச் பண்ணணும். so x ன்னு இருக்கிற இந்த ரெண்டு பிளேஸ்லயும் நம்ம 1 minus x அப்படின்னு மாத்துறோம். அப்படி மாத்துறப்ப we are getting 0 to 1 log of, இப்ப பாரு 1 minus 1 0 ஆயிரும், minus into minus plus x ஆ மாறிடும். அப்ப x divided by 1 minus x dx னு வந்துரு. Take this as equation number 2. Okay, now the previous problem format தான், adding 1 and 2. 1 plus 2 implies
ரெண்டு பக்கமும் I ஆட் பண்ணோம்னா 2I is equal to integral of 0 to 1 log of x by 1 minus x divided by x plus log of x divided by 1 minus x dx. சரியா? அப்ப இங்க ப்ராடக்ட் ரூல் யூஸ் பண்ண போறோம் லாகர்தம்ல. ப்ராடக்ட் ரூல் யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா log of a plus b யோட ஃபார்முலா என்னது? log a plus log b can be written as log ab அப்படின்னு எழுதலாம் இல்லையா? This is the product rule formula. So using this formula here we are going to write 1 minus x by x into x divided by 1 minus x. So log a plus log b நம்ம log ab னு change பண்ணியாச்சு. So இப்போ எல்லாமே cancel ஆயிரும். This and this will get cancelled. So you are getting 2I is equal to 0 to 1 log 1 னு வருது. log 1 ஓட வேல்யூ என்னன்னு நமக்கு தெரியும் 0 னு தெரியும். So 2I is equal to 0 னா what is the value for I? I is equal to 0. Okay. So the answer for the given integration is 0. Now next let us move to the next problem number 6. Integral 0 to 1 x divided by 1 minus x whole to the power 3 by 4 dx. இங்கேயும் நமக்கு என்ன ஃபார்முலால இருக்கு? It is in the form of integral 0 to a f of x dx ங்கிற ஃபார்மேட்ல தான் இருக்கு. So first let us take this as equal to I. இப்போ நம்ம using the property அதே property தான் நம்ம apply பண்ண போறோம். So using the property I is equal to integral 0 to 1. இங்க a ங்கிற இடத்துல என்ன இருக்கு? a is equal to 1. That implies a minus x க்கு நம்ம என்ன எழுதுவோம்? 1 minus x னு போட போறோம். So 1 minus x divided by 1 minus of 1 minus x whole to the power 3 by 4 dx. Okay. So what will be the denominator? 1 minus 1 will become as 0. So it will become as x to the power of 3 by 4. So 0 to 1, 1 minus x divided by x to the power of 3 by 4 dx. Okay. So now we can write this as the x to the power நம்ம மேல எடுத்துட்டு போறோம். அப்ப 0 to 1 x to the power of 3 by 4 மேல போச்சுனா minus into 1 minus x dx. அப்ப இத உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணு. அப்ப என்ன ஆகும்? 0 to 1 x to the power of minus 3 by 4 minus x to the power of minus 3 by 4 plus 1. ஏனா இதோட பவர் வந்து நமக்கு என்னன்னு எடுத்துக்கலாம் 1 dx. Okay. Okay, now we can use the integration formula. Before using that, let us simplify this term. 0 to 1 x to the power of minus 3 by 4 minus 4 minus 3 1 by 4. அப்ப 1 by 4 dx. Okay. இப்ப அடுத்து நம்ம இத integrate பண்ண போறோம். So how to integrate x to the power of minus 3 by 4 plus 1 divided by minus 3 by 4 plus 1 minus x to the power of 1 by 4 plus 1 divided by 1 by 4 plus 1. The limit is from 0 to 1. So now we can simplify this again. 4 minus 3 1 by 4 to the denominator 1 by 4 minus x to the power of 5 by 4 divided by 5 by 4. The limit is from 0 to 1. So 1 ஓட பவர் என்ன கொடுத்தாலும் என்ன வரும்? 1 தான் வரும். அப்போ 1 by 1 by 4 minus 1 by 5 by 4 minus 0 லிமிட் கொடுத்தோம்னா 0. So இப்போ மேல 4 போயிரும். அப்போ 4 minus 4 by 5. So your answer is 20 minus 4. 20 minus 4 by 5. So what is 20 minus 4? It is 16 by 5. So இந்த ப்ராப்ளம்ல நம்ம அந்த ப்ராப்பர்ட்டி மாத்தனோனே அத 2 னு எடுக்கல. We are continuing the problem in the same method by applying the property. So with this exercise is over. You are going to do the homework problem as homework sums only with example sums 2.75, 75, 76, 77, 78 and 79.
So you can do the homework as example 2.75 to 2.79. Okay. Thank you, students.